común, ¿eh? Nada fuera de lo común. Por algo se empiezan a arrepentir de lo que hacen después. Esas son las consecuencias precisamente de hacer lo que hacen, no tomar responsabilidades. Bien, vamos a ver esta chica, esta mujer cómo llora, se arrepiente de haberse divorciado de su esposo. Normalmente cuando se arrepienten es porque saben, güey, que ese era el indicado. O sea, no hay más. Pero bueno, vamos a ver. Like thinking, does he already have someone else? But Mm. I'm not gonna lie, it makes me feel like shit. It really does. It makes me feel horrible about myself. And I wish it didn't. I wish it didn't, but it does. Welcome back, family. The modern woman just cannot cease to amaze me, and today we are reviewing this woman who willingly divorces her husband but do not want him to move on with his life. Now, I want you to pay attention on how she will paint herself as the victim in this next clip, which I will completely debunk later on by showing who she really is in other clips. Let's jump in. I felt compelled to respond to make a video in response to what someone commented on another video about my children's father, H, wanting, like, pressuring to file for divorce because he possibly has someone else. And it's something that I wish this person hadn't commented, because I have been thinking about that, and it makes me feel even worse than what I already do, because it's something that I've definitely also thought about, and his actions have made me think that this is a possibility. And it's just not good for my self-esteem. When I knew he was coming after 3 months of not seeing him and him not seeing his kids, I even offered for him to stay here. I thought it would be a better transition for the kids to see him, and then we would talk to our daughter, our oldest daughter, for 7 months. No tiene ningún sentido lo que le pide, ¿no? De que, oh sí, quédate aquí porque eso va a ser una transición para los niños. No tiene ningún sentido esas demandas, esas sugerencias. Cuando ya te estás separando, güey. O sea, ¿qué le buscas? ¿Qué quieres? Eso solamente está afectando a todo el mundo. No solamente, y ella se hace la víctima, claro. Vamos a ver. 7 years. Oh, 7 years old, almost 7 years old. And he didn't want that. He said he wanted his space, and he is a person that wants his space. When he's next to me and he's on his phone, he kind of goes like this, the pressuring, and then he already talked about, when we were talking about how we were going to be before we talked to our daughter, and how we wanted, I said, I want this to be okay, we weren't meant for each other, but that doesn't mean we have to be enemies, and it's good for them to see that we can even be friends, right? And have, like, moments that it's the four of us. So yeah, the different behaviors have gotten me, like, thinking, does he already have someone else? And it does make me feel like shit even more. It really does, because I feel like I'm that easily replaceable. For 12 years that I've been with him, I feel like I've begged for his love. No tiene ningún sentido lo que acaba de decir. Dice, por 12 años he suplicado su amor y ahora resulta que es muy fácil de reemplazar. Hay una razón por la cual te reemplazó, o sea, no fue nada más porque sí, no fue de la noche a la mañana, no fue de la nada, ¿no? Claro, tuviste que haber hecho algo muy malo para que te reemplazaran. Normalmente esas chicas que son muy fáciles de reemplazar es porque ya no tienen nada que ofrecer, güey, y porque realmente tú lo ves, ya no hay nada en la relación, o sea, no te están dando nada. ¿Qué puedes esperar? Más peleas, más drama, más... No, ya, güey. Por eso no es de que sean fáciles de reemplazar, es que simplemente hay otras cosas. Hay otras cosas que hacer. No necesariamente otra mujer, simplemente hay otras cosas que hacer, más importantes que estar aguantando ahí chingaderas, ¿no?
And it's like the harder, the more the people play hard to get, the more you want that person. I feel like that's what's happening, even though I know that he is not the person for me. It's an ego thing. I know that. I know it's an ego thing. But I'm not gonna lie, it makes me feel like shit. It really does. It makes me feel horrible about myself. And I wish it didn't. But it does. So then I feel like maybe it's time to just like rip the Band-Aid off and like start dating myself, or seeing what's out there. And I know a lot of people say, no, you're not ready, and you gotta learn to love yourself before you can love someone else, and you gotta be by yourself. But I feel like I have been for the last 12 years, actually. I feel like I have been by myself in a certain way. I've been with someone, but he's been doing his own thing this whole time, and I'll get into that. Se ha estado con alguien, sí, solamente para un rato y después la dejaron, obviamente. Sí, yo he estado con alguien, pero me duele que él esté ya con alguien más haciendo sus cosas. O sea, les duele más que cuando el hombre las deja, les duele más que ese hombre ya tenga una relación estable, porque ya es lo que quiere, una relación, pero no saben cómo mantener la relación. O sea, si el vato las deja nada más por irse a coger a otra vieja, no hay pedo. Eso no hay ningún problema. Pero si las deja por ir a casarse con otra, ahí sí hay problema. Y es lo que más les duele, ¿okay? Por eso a ellas tampoco les duele salir de la relación o engañarlos a los hombres y acostarse con otros hombres, porque eso no importa. Así como ellas lo ven para ellas, lo ven también para ellos, ¿no? ¿Okay? Les duele más que ya te hayas movido y que ya te esté yendo bien en una relación, ¿okay? Porque eso significa, y ellas lo saben, eso significa que ellas no pueden estar en una relación. No tienen esa habilidad, no tienen esa capacidad. Incluso pueden pasar muchos años y pues nunca demostraron realmente ser material de esposa. Another post, but yeah, part of me just wants to just like, let's go, let's move on, let's do this, because I do not like feeling like shit and like I'm not worthy of people's love. Yeah. This is how women destroy their own life with unnecessary baggage just to satisfy their ego. She want to start dating just because her soon-to-be ex-husband has moved on. Now, do not fall for all these fake crocodile tears because she is the one that is filing for divorce. She is actually the one that is destroying her own family because of her jealousy and envy toward her husband's success. Let me show you what I mean by that in this next clip. Resentment. It's something that I definitely felt towards H, that I feel towards H sometimes, because it's just different for men and women. I mean, and that's just the way it is. Like, anyone can argue that, oh, no, it's not. Like, women have it 10 times harder. We are the caretakers. We have the invisible load. We take care of the kids and work, or some people just take care of the kids. But like, we have an amount of work and responsibility and mental like load. Yeah, when it comes to the kids, that's just not, it's not the same. I mean, biologically, we nurse or some, not all. So while H was able to really dedicate himself more to his career, I've had to split myself, and it has been extremely difficult. We both work in video production, and since I've known him, H has always traveled for work, and I completely get that and whatnot. But once we had, our daughter, it continued, which is fine. It was just more of a feeling like it's not the same for me. Like, I can't just up and leave, for weeks at a time, sometimes almost a month. And like, I couldn't do that, I would, or I could, I know I could if I wanted to, but I didn't want to. And so of course it was like,
he is, you know, moving up in his career and I am staying stagnant, and that is frustrating. And then finally, when my daughter turned 2 and I came back to the United States after, you know, living in Mexico for such a long time, and offered a bigger position in a production company, and I took it. It was the first time that I was away from her and working a full-time job, and I loved it. I really enjoyed that, and I realized that I can't be just a stay-at-home mom, and it's important for me to work, and that gives me joy as well. But when it came to like being able to travel for work, I was never available for that. Like Increíblemente, estas mujeres dejan pasar muchas oportunidades. Por ejemplo, tienen a un hombre, tienen un esposo, tienen hijos con el esposo, tienen familia, tienen una casa, les proveen las cosas. Lo único que tienen que hacer es estar en casa, respetar a su hombre y ya, ¿no? Ah, pero no, quieren hacer otras cosas, quieren trabajar, quieren ser independientes, no quieren ser ahí, oh, que me vas a oprimir y que no sé qué. Y luego después terminan la relación por eso mismo. Entonces ya cuando terminan la relación, ya cuando se acaba todo, ya cuando se divorcian, ahora sí, ya después del divorcio y todo, ahora sí, ya quieren ser amas de casa. Ahora sí, ¿no? Pero cuando estaban en la relación bien, por así decirlo, cuando estaban en una relación formal, estable, ahí sí no querían, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Quién las entiende, güey? ¿Quién entiende a las morras, la neta? Ahí en cañón. Tienen todo, les das todo y no están a gusto. Y luego las dejas. Ah, es que ahora sí quiero lo que tenía. Mala noticia, güey. Ya es demasiado tarde, güey. Because I didn't want to leave my daughter. My daughter's also autistic, so I try to limit these drastic changes in her life as much as possible, and I've been the one constant factor, so I can't just like up and go for a couple weeks or a couple of days even, and I know that's been my choice and whatnot, but yeah, there is resentment there when he can and he does and I don't. And again, I know that that's my choice. Now, it's very difficult. It's very difficult to be able to work even now. I have my own company and I've decided to have my own company to give me the flexibility of being the mother that I want to be, but also having the career that I want to have. And it's not. Like, I don't, you know? No se puede. Es una cosa o la otra. O sea, o eres ama de casa, te dedicas a la familia, a tus hijos, a tu esposo, o eliges tu carrera. No puedes tener las dos cosas, güey. Está cabrón. Bueno, aparentemente hay consecuencias al tratar de buscar las dos cosas, porque quieres las dos cosas, vas a descuidar las dos, al final de cuentas, porque ni exitosa se ve, o sea, en su carrera, y ni exitosa está en una relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa por andar siguiendo las dos cosas, no? Entonces no se puede, güey. Tienen que decidirse estas morras. Si están casadas, si tienen todo, y su hombre les da todo, y están en una relación, y quieren estar bien, pues quédate ahí, ¿ok? Quédate ahí, haz lo posible por estar bien y por mantener la relación. Pero si estás en la relación y no te sientes a gusto porque sientes la necesidad de hacer tus propias cosas y de independizarte y tener tu carrera, entonces abandona la relación y sigue tus sueños. No tiene nada, absolutamente nada de malo, ¿ok? No tiene nada de malo, simplemente estas morras quieren todo, güey. O sea, es que quieren todo. Quieren que les des todo, quieren que les provean todo, y ellas obviamente no quieren batallar y no quieren que haya consecuencias. Y son las consecuencias precisamente de sus acciones. I don't. H right now is in Miami, then he's going to go to Mexico, and then, you know, he goes to Jamaica, and he goes all over the place, and I don't. I don't because I don't want to disrupt my kid's life. I'm still nursing my son, so yeah, there's resentment. This is what feminism has done to modern women. Her all body and soul is literally letting her know what she should do because it's what she really wants. But her indoctrination of pursuing her career is always interfering
and pushing her to completely destroying her family. As a stay-at-home mom, she is the primary beneficiary of all the hard work her husband is putting in. But she can't even see it because of all the indoctrination about pursuing her career to compete with her own husband. And she even admitted that her husband didn't do anything wrong and that he is a good man. Check it out. I want to clarify something because I think that I might be coming off as a victim here, and I'm not. I'm a victim of myself. I'm not a victim of H. I'm a victim of myself. He is not a bad person. He's not the right person for me. I'm not the right person for him, unfortunately. That hurts. Y sí, eso duele, dice, eso duele, pero qué casualidad o a qué se debe que después de 12 años que mencionó, después de 12 años te das cuenta de eso. O sea, por eso les digo, estas chicas no saben diferenciar entre un hombre bueno, un hombre que les quiere por un rato. Normalmente el hombre bueno, pues ahí está, que es aparentemente es el esposo, ¿no? Por algo se casó con ella y por algo duraron tantos años juntos. Aparentemente es el hombre bueno. ¿Y cuál es el resultado de ser un hombre bueno? No les gusta ese pedo, güey. O sea, lo dejan. Dejan al hombre bueno por seguir montando el carrusel, por seguir probando otras cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan sin nada, güey. Esa es la razón por la cual los hombres buenos, pues, no llegan a nada, güey. Mira, gente, invertir 12 años de tu vida, de tu tiempo, de tus recursos a la mujer incorrecta. ¿De qué se trata esto, güey? O sea, los hombres buenos los hacen a un lado. Ella misma lo está diciendo. ¿Okay? ¿Para qué? Para seguir con sus estándares, con sus expectativas, con sus sueños, para probar otras cosas, porque yo no me sentía a gusto, y ya no quería estar ahí, porque yo conozco mi valor, etcétera, y tantas cosas que dicen, ¿no? Pero ahí está, es el claro ejemplo, porque los hombres buenos pues nunca van a terminar al último, güey, la verdad. But he's not a bad person. And this divorce is amicable. At least up until this point, you know, we're on the same page about doing things this way for our kids, for ourselves. I'm not on a place like I can't see him. I can't see him with another person right now, but I can see him. This woman is so narcissist to the point that she cannot stop saying in all her posts that she doesn't want to see her husband with another person, even though she doesn't want to be with him anymore. Let me just show you how narcissist she really is in this final clip. My mind is my worst enemy. Sometimes I am my own worst enemy. For instance, like, this is going to be difficult to say because makes me sound like a crazy person, and I realize that, but it's the truth, and I said that I would be raw and unfiltered, right? Even though I don't want to be with him anymore, there is a part of me that wants him to still want to be with me. And when I kind of think about, like, what gets me upset or why... ¿Qué crees que se deba a esto? Esto se debe precisamente, sin miedo a equivocarme, es eso. Ella se está dando cuenta que él era el hombre bueno, que él era el hombre indicado. O sea, la clara señal es todo el tiempo que han estado juntos. Ella sabe ahora, bueno, en su momento no lo sabía, pero ahora sí lo sabe. Independientemente si esté bien o esté mal, digo, lo malo es que no se dan cuenta cuando están con él. Eso es lo que pasa, cuando eres un hombre bueno, cuando las tratas bien, ellas no saben, no se dan cuenta que tú eres el bueno, que tú eres el indicado, que tú eres el hombre de sus sueños, que tú eres el hombre que tanto ellas desean, que tanto piden, todo eso. Tú eres, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no les gusta ese pedo. Entonces ya cuando pasa el tiempo, ya cuando se divorcian, cuando se separan, cuando pasan ya cosas, ahora sí se dan cuenta que tú eras, es que pues él era el hombre que estoy buscando en este momento, el hombre que yo quería, el hombre que yo quiero. Ella lo sabe, y muchas de ellas lo saben. Ellas saben perfectamente que dejaron ir al hombre bueno, y quizá la única oportunidad que tenían de conseguir ese hombre de sus sueños. Quizá esa era la... Sí, es que es la única, güey, no hay más. Porque después del muro, pues está cabrón conseguir a un hombre bueno, ¿no?
am I so, yeah, sad about certain things, you know, of him wanting to also go through the divorce, you know, if I don't want to be with him. And it's this craziness, or I don't know, maybe it's like just human. Here it is. My problem is not that I don't value myself or I don't have self-love. I think if I didn't, I would continue to be in this relationship. And I feel like this found awareness of myself and the self-love has brought me to this point of wanting to get the divorce and move on and find someone or many someones that fulfill me, you know, more. But what hurts me is that I feel he doesn't value me the way I value me. And that's what like really hurts. I'm just glad that this good man will be finally free and leave this unstable woman. These are the type of women that will be crying about how they cannot find a good man later on in life when they realize that their career is really not that fulfilling. She has everything right now, and she can even work on her career part-time while waiting for her kids to grow up so that she can then focus more on her career as time goes on. But she chooses to destroy her own family because she cannot get over her jealousy. Fellas, let me know in the comment section if you would like a part 2 on this woman, because there is just too many clips that I left out that I think would be great to analyze. That's it for today's video. Oh, man. ¿Cuántos casos hemos visto? No sé si ustedes han visto casos de estos. Imagino que sí, ¿no? Que es increíble cómo realmente no se dan cuenta cuando están con el hombre indicado. Esa es la razón por la cual los hombres se están alejando precisamente de las relaciones de las mujeres. Porque la inestabilidad y todo eso que ellas tienen estando en una relación, o sea, ellas piden estabilidad. ¿Por qué? Porque ellas son muy inestables. Ellas piden seguridad, piden un hombre seguro, porque ellas son muy inseguras. O sea, todo eso que piden es lo que a ellas les hace falta y lo que ellas no pueden dar. Increíblemente. Tú dices, bueno, lo que les hace falta, está bien, te lo valgo. Piden a un hombre que tenga eso que ellas no tienen. Pero lo peor es de que ellas piden un hombre que les dé lo que ellas no tienen y encima de eso, lo que ellas no pueden dar. ¿Qué significa? Y lo que se traduce es, solamente están esperando recibir, a recibir, a recibir y no hacer nada por él, no hacer nada a cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellas reciben y reciben y reciben, les aburre. ¿Por qué? Porque les aburre el hombre bueno. ¿Okay? Ellas, irónicamente, es eso, güey. Por eso ahora entendemos, los hombres se están alejando completamente de las relaciones debido a esto. No conviene estar en una relación. No conviene a los hombres hoy en día, no les conviene estar en una relación, especialmente en la sociedad moderna. No obtienen ningún beneficio, que afectan en todos los aspectos, física, mental, emocional, financiera, psicológicamente. O sea, los hombres salen perdiendo todo. Aunque aparentemente este hombre ya esté bien, ya esté en otra relación, pero ¿a poco tú crees que no le quedaron ahí secuelas? Claro que está afectado, güey. Y la razón por la cual se movió, buscó, es por eso mismo, porque ya no quiere afectarse más. ¿Okay? Y ellas obviamente siempre van a jugar el papel de la víctima. Oh, man. Estos casos están muy críticos, sinceramente. Vamos a ver qué nos depara en el futuro para los hombres, porque, bueno, las mujeres ya lo sabemos. Ellas ya sabemos qué va a pasar, pero para los hombres no. Vamos a tener que encontrar nuevas formas de entretenimiento, de hacer cosas, de divertirnos sin mujeres. No sé, vienen tiempos poco complicados, pero bueno.